Simon Zubair for the elaborate introduction. Respected teacher and my mentor, Professor Rashid Latif Khan. And thank you very much, DOCTORSCON, for inviting me, especially Professor Dr. Aftab Iqbal Sahab, for inviting and giving me the honor to speak on this topic. Today the topic is male infertility and azoospermia. जिस तरह प्रोफेसर अर्शद चौहान ने कहा कि the knowledge about recurrent miscarriage is limited. We have to accept that. Similarly, in male infertility, the knowledge about the sperm function is very limited. When you perform the routine semen analysis, it does not give you the detailed function of the sperms. In comparison of most human animals, fertility in the human being is remarkably low. It is known that multitude of factors, read the third line, the cause remains largely idiopathic. ये है वो चीज़ जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहा था कि in most of the cases of male infertility, especially when there is oligospermia or asthenospermia, when the sperm count or motility is low, most of the time we end up with the unknown cause or unexplained male infertility. As you know, during intercourse, the semen is deposited in the posterior fornix of the vagina, and from here the sperm travels through the cervical canal, uterine cavity, and reach the fallopian tube. And then they break the outer shell of the egg, which is zona pellucida, and fertilization takes place. The swimming of the sperms from the vagina to the fallopian tube is comparable to the swimming from the Los Angeles to the Hawaii. अगर किसी स्विमर से कहें कि लॉस एंजलिस से हवाई आपने तैर के जाना है, तो स्पर्म्स का वजाइना से fallopian tube तक जाना जो है ना, इतना ही मुश्किल है. Most of the sperms, they cannot reach the fallopian tube because they may run out of energy or they are moving in the wrong direction. That's why in the routine semen analysis, the progressive motility, the sperm moving in the forward direction, we give very much importance to this. When we were students, the range of the sperm count was 50 to 100 million. But in the recent textbooks which we go, WHO recommendation is even 15 million per ml sperm count is normal, because generally globally the sperm count and motility is on the decline. Declining sperm count at a global level crisis. The broad implication on the survival of the human species, decline is more than 50% in the last 46 years. Look at this alarming situation. This decline accelerated in the recent years. So sperm count is declining in 1 to 2 per year. Last line को पढ़िए. The human sperm, अगर इसी स्पीड से sperm count जो है वो लो होती जाए, तो in 2045 आपको sperm नहीं मिलेंगे. So everybody will become azoospermic. So ये एक alarming सी situation है. ऐसा होगा नहीं वैसे, but ये statistically उन्होंने देखा कि इसी स्पीड से अगर sperm count लो होता जाए, तो ये situation develop हो सकती है. ये हमारा अपना जो साकिब फर्टिलिटी IVF सेंटर मिड सिटी हॉस्पिटल में इन 2018 में हमने 1913 सीमन एनालिसिस किए, और उसमें से आप देखें कि 1014 नॉर्मल सीमन काउंट किए गए और 899 विच मीन्स कि 46.9% में ये नॉर्मल, ग्रीन वाले नॉर्मल हैं और जो रेड वाले हैं ये एबनॉर्मल सीमन पैरामीटर्स दिखाए गए. सो 1913 में सिर्फ 899 जो सैंपल्स थे उनको हमने नॉर्मल डिक्लेयर किया, और 1014 में हमने सीमन को एबनॉर्मल डिक्लेयर किया, विच मीन्स कि इनका IUI पॉसिबल नहीं है. इट इज़ 53.1%. इन 2022 में हमने 1821 सीमन टेस्ट किए, और उसमें से सिर्फ जो है 479 विच मीन्स 26.3% सीमन जो है ना सैंपल्स को हमने नॉर्मल डिक्लेयर किया,
دی ریسٹ جو ہے 73% دیور ایبنارمل. یہ ہمارا اپنا ڈیٹا ہے مڈ سٹی ہاسپٹل کا. 2023 دس از ٹل 30th of October 2023, لاسٹ 2 months کا اس میں شامل نہیں ہے. تو اس میں ہم نے کیے 1328 سیمن انالیسز ہم نے ٹیسٹ کیے, اور اس میں صرف 253 جو سیمپلز تھے ان کو ہم نے نارمل ڈکلیئر کیا, وچ مینز اونلی 19.1%. سو وہ جو انٹرنیشنلی میں نے ڈسکرائب کیا کہ اسپرم کاؤنٹ جو ہے وہ ڈکلائن پہ ہے, تو ہمارے ڈیٹا جو ہے وہ بھی اس کو فالو کر رہا ہے. مے بی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ریفرڈ پیشنٹس آتے ہیں, ہمارے پاس انفرٹائل کپلز آ رہے ہیں, تو مے بی دیٹ از ون فیکٹر, بٹ ہمارے پاس فیمیل فیکٹر والے پیشنٹ بھی تو آ رہے ہیں. سو روٹین ٹیسٹنگ والے پیشنٹ بھی آ رہے ہیں, لیکن اس میں ہم نے نارمل جو سیمن پیرامیٹرز تھے وہ بہت کم تھے. واٹ از دی پرابلم؟ جس طرح میں نے کہا کہ روٹین سیمن انالیسز میں آپ صرف سپرم کی مورفولوجی موٹیلیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے ڈیٹیل فنکشن جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا بڑا مشکل ہے. ون آف دی فنکشن آف دی سپرم جو ہے جس میں ہمیں ریسنٹ اسٹڈیز بتاتی ہیں وہ ہے ڈی این اے فریگمنٹیشن آف دی سپرمس. وہ ایج بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو سپرم جو ہیں اس میں ان کا ڈی این اے ڈیمیج ہو سکتا ہے. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, ایکوائرڈ, انڈسٹریل پولوشن ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اس میں ایک اسموک بھی شامل ہے. سو ایج بھی ایک فیکٹر ہے. اگر میل پارٹنر جو ہے اٹ از مور دین 40-50 ایئرز آف ایج, تو ان کے اندر جو اسپرم کا ڈی این اے فریگمنٹڈ ہو سکتا ہے. اس کو غور سے دیکھیں, دی میل پارٹنر از 70 ایئرز آف ایج, اور اس کا ہم نے سیمن ٹیسٹ کیا تو اس کے جو اسپرم کا ڈی این اے جو ہے وہ ڈیمیج ہمیں ملا. فیمیل پارٹنر از آلسو 40 اینڈ ابو, اور 40 اینڈ ابو میں یو نو کہ اوویرین ریزرو جو ہے وہ کم ہوتا ہے. سو ادھر سے جب ہم نے ایگز ریٹریو کیے, دی پور کوالٹی آف دی ایگز آپ دیکھیں, دی پور کوالٹی آف دی ایگز ور ریٹریوڈ ان دی میل بیکاز آف دی ایج فیکٹر, دی ڈی این اے فریگمنٹیشن دیئر. So after fertilization, poor embryos were developed. So that resulted in the low pregnancy rate and high miscarriage rate. So اس طرح کا ایمبریو اگر آپ یوسٹرس میں ٹرانسفر کریں گے, یا پریگننسی نہیں ہوگی, کنسیپشن نہیں ہوگا, یا کنسیپشن ہو جائے تو مسکیریج ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اس کا سولوشن ایک ہم نے سجیسٹ کیا. یہ سولوشن دیکھیں اس کا. اس میں ہم نے کیا کیا, فیمیل پارٹنر کو چینج کر دیا. میل پارٹنر وہی ہے 70 ایئرز آف ایج, اور جو فیمیل فیکٹر جو پارٹنر ہے اس کو ہم نے چینج کر کے اس کی ایج ہم نے کر دی 20 ایئرز. آپ دیکھیں کیسا رزلٹ نکلا. میل میں وہی ڈی این اے از ڈیمیجڈ, اور فیمیل کے اندر جو ہے وہ نارمل ایگ مل گیا ہمیں. گڈ کوالٹی آف دی نارمل ایگ ہم نے نکالا, ریزلٹنگ ان دی گڈ کوالٹی آف دی ایمبریوز, اور اس سے پریگننسی ریٹ ہائی ہو گیا اور مس کیریج ریٹ لو ہو گیا. سو یہ ایک سولوشن ہے. اگر آپ جو فیمیل پارٹنر کو چینج کر دیں, ینگ لڑکی سے شادی کریں, تو وہ آپ کا پریگننسی ریٹ اینڈ مس کیریج ریٹ جو ہے نا وہ لو ہو سکتا ہے. یہ پریزنٹیشن میں نے اسلام آباد میں دی تو خواتین نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ آپ نے فیمیل پارٹنر کو چینج کیا تو میل پارٹنر کو کیوں نہیں چینج کیا. تو میں نے گھر آ کے اسٹڈی کیا کہ اگر میل پارٹنر کو چینج کیا جائے تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. اگلی سلائیڈ پہ اس کو دیکھ لیجیے. اب ہم نے فیمیل پارٹنر کو وہی رکھا 40 ایئرز اور ابو, جس کا جو اے ایم ایچ لو ہے اور اوویرین ریزرو کم ہے, اور پور کوالٹی آف دی ایگز ملے. آپ دیکھیے نارمل سپرمز آ گئے, اور ادھر سے پور کوالٹی ایگ وہی ہے, ریزلٹنگ ان دی پور ایمبریو, اور الٹیمیٹ ریزلٹ پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا. پریگننسی ریٹ لو رہا اور مس کیریج ریٹ ہائی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈوانسڈ میٹرنل ایج, فیمیل کی ایج کا اگر بڑھائی جائے تو اس کا کوئی خاص سولوشن نہیں ہے. میلز نے پھر بھی اپنا سولوشن نکال لیا ہے. Causes of the male infertility. There is a long list of the causes of the male infertility. The sperm cell, the germ cell, is the most sensitive cell in the human body. There is continuous production of the sperms in the body, whereas in the female, when the female fetus in the uterus, around 20 weeks of gestation, the few cells are placed in the ovaries, and وہی وہ سیلز ساری عمر رہتے ہیں, اور ایک سیل بھی اس کے بعد انکریز نہیں ہوتا. دیٹ از ان دی ملینس.
Millions of these cells, which means the eggs, are placed in that two baskets in the ovary when the female fetus in the uterus. इसीलिए उसकी एजिंग जो है खातून की वो जल्दी हो जाती है, मेल की एजिंग थोड़ी सी लेट होती है. तो वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन स्पर्म्स की चलती रहती है, और इवन एट द ओल्ड एज अगर आप सीमेन एनालिसिस करें तो स्पर्म काउंट और जो मोटिलिटी है वो विद इन नॉर्मल रेंज फॉल करती है. तो इससे मर्दों को ये गलतफहमी हो गई कि शायद मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता. लेकिन रीसेंट स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि मेल के अंदर भी आफ्टर द एज, कुछ स्टडीज़ में 40 ईयर्स लिखा हुआ है, कुछ में 50 ईयर्स है, आफ्टर द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स मेल के अंदर भी स्पर्म का जो डीएनए है वो फ्रेगमेंटेड होता है. और ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो है रूटीन सीमेन एनालिसिस पे चूँकि चेक नहीं होता, इसलिए हम में से गलतफहमी पैदा हुई, और हकीम साहब ने दीवारों पे लिखा हुआ है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता. वो शायद इसी वजह से है, वो गलतफहमी वो हुई, ये मिथ बन गई. चूँकि ओल्ड एज में भी स्पर्म का काउंट और मोटिलिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, वेयर एज हमने अब देखा रिसेंट स्टडीज़ में कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो है, डीएनए डैमेज हो गया लेकिन स्पर्म काउंट और मोटिलिटी में इतना कोई डिफरेंस नहीं आया. सो ये कॉजेज़ हैं उसकी, और अगली 3-4 स्लाइड में लंबी लिस्ट है, आई विल जस्ट गो थ्रू डिटेल, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली मैंने आपको ये बता दिया कि एनी इलनेस इन द बॉडी, इवन फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस, दे कैन अफेक्ट. सो अगर आप सीमेन एनालिसिस करें तो उसके सीमेन पैरामीटर्स एबनॉर्मल हों तो स्ट्रेट अवे एक रिपोर्ट के ऊपर कभी ना कहें कि जी आपका तो काउंट लो है, आपकी मोटिलिटी लो है, आपकी मॉर्फोलॉजी इस तरह की है और आपको इक्सी पे जाना चाहिए. कम से कम 2 सैंपल्स कुछ वीक्स के बाद या फ्यू मंथ्स के बाद दूसरा सैंपल लें, तो उसके बाद डिक्लेयर करें कि आपके स्पर्म नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल. सो ये सारी लिस्ट है डिजीज़ की. वेरिकोसील, इजैकुलेट, infection, all these infections, then tumors, antibodies, undescended testes, hormonal imbalance, etc. etc. तो जिससे मैंने कहा कि बेशुमार कॉजेज़ हैं. एंड पे एक स्लाइड पे मैं आपको समरी इसकी बता दूंगा. there are certain drugs which can affect the sperm functions, तो इन ड्रग्स से हम अवॉइड कीजिए. then retrograde ejaculation, at the time of orgasm जो सीमेन है वो ब्लैडर में चले जाता है रिट्रोग्रेड की वजह से, और जो इजैकुलेट का वॉल्यूम बहुत कम है, या वहाँ पे एट द टाइम ऑफ ऑर्गेज्म कोई सिक्रीशन नहीं आती, जिसका मतलब है एज़ोस्पर्मिया. एज़ोस्पर्मिया इज व्हेन देयर इज सीमेन बट नो स्पर्म, दैट इज एज़ोस्पर्मिया. When at the time of orgasm there is no secretion, there is no discharge, this is called aspermia. So in case of retrograde ejaculation, generally there is aspermia, which means at the time of orgasm there is no discharge. This is the WHO parameters, which is written in every book. Sperm morphology also is very important, especially the tip of the sperm, which contains the acrosome that dissolves the outer shell of the egg, zona pellucida, and which helps in the fertilization. So acrosome is very important part of the sperm, which helps in the fertilization. Look at this slide very carefully. The workup of the male infertility should start at birth. When the male baby is born, you must examine the testes, because in 30% of the premature newborns there are undescended testes, and 3.4% of full-term babies can also have undescended testes. After 1 year, 0.8%, around 1% remains undescended. So if you don't bring these testes down into the scrotum, there is high risk that there is permanent damage to the testes and spermatogenesis will not take place. So you have to perform this operation, which is called orchidopexy, and orchidopexy should take place before 2 years of age. So अगर ये orchidopexy आप नहीं करेंगे तो वो testes जो हैं वो इंग्वाइनल कैनाल या ऊपर इंट्रा एब्डोमिनल रह जाएंगे, तो उनमें परमानेंट डैमेज हो सकता है. और अगर एक शख्स आपके पास आता है 30 years of age, उसके टेस्टिस अनडिसेंडेड है एंड देयर इज नो स्पर्म इन द टेस्टिस, आपने एस्पिरेट करके देखा स्पर्म नहीं है, उसका क्या इलाज है?
उसके टेस्टिस रिमूव कर देने चाहिए. क्यों? देयर इज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी. सो अगर उसमें स्पर्म नहीं है और 30-40 ईयर्स की एज तक उसके ऑर्किडोपेक्सी नहीं हुई, तो वो उसमें देयर इज रिस्क दैट दे कैन डेवलपमेंट ऑफ द मेलिग्नेंसी. तो उसको टेस्टिस को रिमूव कर देना बेहतर है. देन एंटीऑक्सीडेंट्स, बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कुछ फूड्स हैं, कुछ डाइट हैं विच हेल्प्स इन एन अनएक्सप्लेन्ड मेल इनफर्टिलिटी. सेलेनियम, विटामिन ई, विटामिन सी, कोएंजाइम Q10 एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो ये एक लिस्ट है जो डाइट जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बड़े अच्छे हैं. सो यू कैन प्रेस्क्राइब दिस फूड and the male partner should be encouraged to take this food because it contains antioxidants that may help in sperm count, motility and morphology, and especially in cases of unexplained. So ये मैंने कहा था समरी है. The endocrine disrupting chemical inhalation के थ्रू फूड या कॉन्टैक्ट से भी आप ले सकते हैं endocrine disrupting chemicals. So after receptors, glands, mimics, industrial, agriculture, residential, pharmacological, heavy metals, they all leads to this sperm can affect the sperm count or motility. Then smoking, alcohol, and smoke of the vehicles, diabetic patients, obesity, because adipose tissue produce estrogen. So जो adipose tissue है, this acts as an endocrine gland and it produces estrogen. And if in the male the estrogen level is high, it can affect the sex as well as the sperm. Then age already mentioned, damage to the testicles, then smoking and all this. Last topic I would like to discuss. So in case of mild degree of oligospermia, the best treatment is IUI, which is intrauterine insemination. You just place the active sperms into the uterine cavity, and IUI is helpful in cases of mild degree of oligospermia and asthenospermia. Azoospermia. Azoospermia is a condition which, whether you are a general physician, family physician, gynecologist or urologist, you must understand this condition. And the treatment of azoospermia is available. Some of our colleagues, they tell the patient that you are suffering from azoospermia, there is no sperm, you should go for adoption. But in this 21st century, the treatment of azoospermia is available in the form of testicular aspiration. So how do you recognize the obstructive azoospermia? When the testicular volume is normal, the consistency is normal, and the epididymis sometimes is palpable, and the hormone, especially FSH, is normal and it is not raised. It means you are dealing with a case of obstructive azoospermia. In case of obstructive azoospermia, the testes are normal and they are producing sperms. The process of spermatogenesis is normal. So in that case, you must aspirate the sperm from the testes. But on the other hand, in case of non-obstructive azoospermia, when the testes are small or atrophic and the FSH is raised, in that case, the sperms are not being produced properly. So, but obstructive azoospermia, you must recognize a case of obstructive azoospermia and you aspirate the sperm, which is called the TISA, testicular sperm aspiration. Very simple process. You just put the butterfly needle and put 0.5 ml of the sperm medium and then you aspirate, then you examine under a microscope. If you find the sperms, normal sperms, the couple should be booked for ICSI, which is intracytoplasmic sperm injection. So treatment of obstructive azoospermia is easily available in the form of ICSI. In case of non-obstructive azoospermia, recently the treatment is available, and this is aspiration of the sperm. Few words about the stem cell therapy for the azoospermia. आपने किसी ने सुना azoospermia के लिए stem cell therapy कभी सुनी है आपने? So stem cell therapy for azoospermia is still under investigation. It is not proved as yet. So दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है अमेरिका या यूरोप में which is offering this stem cell therapy for azoospermia. So अगर यहाँ कोई कर रहा है तो मेरा ख्याल में कि उसको क्वेश्चन करना चाहिए कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, एनिमल्स के ऊपर हो रहा है. सो वंस अगेन varicocele surgery generally is not very helpful to improve these parameters on account. But if there is gross varicocele, then maybe surgery is indicated. But once again, microsurgery is more useful than the macrosurgery.
So once again, thank you very much. Thank you, Dr. Saab and Nadeem Khaja Saab, for inviting me.